We've been telling young people, go to school, get educated, then you get a good job, you'll be empowered. But in most of our countries, the people who are living the best lives have no education. The people who are driving the best cars, no education. We have political cadres now occupying significant positions in government because they are loyal. Some of them are fantastically incompetent, but they are wonderful people. Unfortunately, wonderfulness does not cure the underdevelopment challenge. We have equated having things with being, so that those who have things are considered more human beings. There's a new force of nature at hand, stirring all over the world. They are the young people whom, frankly, we have failed, who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. They are a moral army. And the most important thing that we can do for them is to get the hell out of their way. Sisi vile vile sio wote ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Niwaambia nyinyi ni wajinga mkimpata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Jeti ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mungu wewe umetukosea. Greetings to you. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk, open forum political discussion show. The show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, a lot is happening in our country where we can't help but notice the new changes that are forming in our political landscape by the phenomenal Sifuna. And it appears it is like the Sifuna factor is overwhelming the united opposition and pushing them almost to playing a second fiddle in their opposed or they are being opposed to William Ruto. And now it looks like William Ruto need to concentrate on how he can contain Sifuna and the team other than minding what the united opposition are saying. And so tonight we are asking, is Edwin Sifuna, Nairobi Senator, a political threat to the re-election of William Ruto, or what is your take? That's the poll question on our YouTube channel, Sound Candy Talk Live, as well as Facebook. I will also require you to respond and give your view. Do you think Sifuna is a force to reckon with as far as the re-election of William Ruto is concerned, or is the passing cloud, as it has been alleged, moto wa makaratasi? Unaonaje mambo haya? Haswa kumekuwa na ile tamko la nani huyu Atuoli, anasema hata ukiwa na watu wengi vipi
hawa watu wengi hawawezi kukufanya rais mpaka ukuwe sehemu na system. Sasa swali jioni ya leo ni kwamba ni system ama ni wananchi? Kama itakuwa ni system ama demokrasia ya system, basi wengi wa watu utakuwa unatambulika vipi kikatiba? So karibu sana tunapoanza kuangalia suala hili kwa kina, ili tukalichambue wazi wazi na kusikue na yeyote ambaye wetu hapa ama shughuli yetu hapa ni kuweka mambo yote bayana ili kila mmoja aelewe. Our maxim is making sense of our politics as we ease life for the masses. So welcome on board. Please don't watch the show alone. Invite somebody. Let us all gang up and make a difference. Well, as that is happening, it appears that the Homa Bay governor is now without a deputy governor. The deputy governor has resigned. Is it political or is it what would that be? And therefore, we'll also be looking into that. And then, of course, the united opposition and their quest to ensure that William Ruto doesn't get re-elected. But the main thing here is the expose by Edwin Sifuna and some of the revelations that are coming from his communication is that even the broad-based government was a sabotage of some clique of people within ODM against Baba. Baba got into the broad-based Shingo Upande because there were some underlying machinations that were pushing and wanted this thing to happen. And so what is going on right now in the ODM family is no surprising to Edwin Sifuna, being an insider. He now begins to tell us how the crafting of the MOU and all those other things were being done as underhands. And they wanted Baba to sign and let the conversation be as agreed without even him reading. And so we'll be looking into those ODM politics where they want even to deceive the leader into signing things. Is this what is happening with Oburu? Is this what is happening? And of course, if it is happening, how secure are we? And so, ladies and gentlemen, let's start as we look into this together. And then, of course, we analyze as we go ahead. Thank you very much. Karibu kwa show. The Sifuna moment we are talking about, to me, is the Sifuna effect. Yes. The Sifuna effect in a manner that you see, Sifuna is a Raila Odinga student that people never expected. That's it. And that's why you see everybody worried wherever they are seated. Mm-hmm. I think Sifuna has just been able to understand the trajectory of the Kenyan politics and how everything works. I know Sifuna can't be compared to Baba. I understand that, and everybody knows, even me and you can be able to say that in the broad daylight. But again, you see that there is no Baba and there is Sifuna today. And there is ODM, and Sifuna has been able to chart a different path with ODM in terms of differing them with them in an ideological way. Yes. So if you say that Sifuna can't be compared to Baba, it's actually true. But the Sifuna moment is something that you cannot be able to do away with. Sifuna has been able to understand what Baba wanted. Yes. And nobody is ready for that. Pretty much. Now, that's where the conversation begins. The Sifuna moment we are talking about, to me, is the Sifuna effect. Yes. The Sifuna effect in a manner that you see, Sifuna is Raila Odinga. Mambo ni kama hayo, the Sifuna effect. He seems to have captured what Baba intended to have, and the rest of the collaborators, the betrayers, cannot stand that reality. Times I feel like these guys, when they attended the burial for Baba, they hoped and wished that as they lay the mzee to rest, everything else that
he thought, he imagined, he wished for is buried with him. And now when they see them resurfacing even stronger and more fiery with Sifuna, it sends everything they had planned into smoke, and that seems to be, rattling them the wrong way. I don't know what is your take. Give your opinion in the comment section, or you can join us in the studio. I'm happy that Undumani is here to help us start the conversation. Undumani, hali vipi? Undumani, unmute mic yako iko Okay, there you go. Hapo unapatikana, karibu. Asante na kushukuru Bernard. Habari ya Nairobi? Nairobi mvua ile mlituma imefika? Hata hapa Busia mvua iko mingi, tunashukuru. So Bernard, yes. Vile tumeona Sifuna amekuja, kuna watu walikuwa wanafikiria sisi Waluya hatutapata kiongozi kuliko hao viongozi wetu tuko nao kama hao wengine wakinanga Mudavadi, wakinanga Waitangula. Wengine walikuwa wanafikiria Waluya tu ndio wako na hao viongozi wale wamelala usingizi. Hata hao walifikiria kwamba wako tu hao ndio viongozi wa Luhya, lakini ole wao walipatwa ghafla. Wako kuwa nafikiria kiongozi anaweza kutoka kwa Waluhya. So tunashukuru Mungu. Na pia Sifuna, mambo ilianza kwa wakati ilikuwa matanga kule, ile bodyguard ya Oginga wakati alikufa, ya Odinga wakati alikufa. Na ndio rais akasema ya kwamba hii ODM ni yeye ndiye mwanzilishi wa ODM. Na yeye anaweza kutoa nani? Anaweza toa Sifuna kwa chama. Na ni kweli alimtoa. Akafikiria Sifuna ya kwamba ataenda tu namna hiyo Bernard. Kumbe nimekuwa tisho Bernard kwake. Hata yeye ana regret kwa sababu gani alimuoa Sifuna. So sisi tunasema namna hii, Sifuna akamatia hapo. Anyonge watu namna hiyo, wanyonge tu kabisa mpaka mwisho. Asirudi nyuma. Aendelee tu na hiyo vile anaendelea, sisi tuko nyuma yake. Sisi bado tunamuombea, sisi tuko nyuma yake Bernard. Kwa sababu tumeangalia hawa masemeji yetu. Masemeji yetu kumbe walikuwa wanajificha kwa Odinga tu bure, masemeji yetu. Na kumbe watupendi. Ndio tumejua kwamba watupendi Bernard. Hii masemeji yetu tunajua watupendi. That's why walimngoa Sifuna, vile walimngoa Sifuna na Babu, na ndio Mungu amewasaidia wameshikana wakiwa wawili Bernard. Na hao ndio wataongoza, hao ndio wataamua mustakabali wa hii inji vile inaenda Bernard. Okay. Undumani, umekomea hapo, wacha turejee kiasi. Asante sana. Okay, asante sana kwa huo utangulizi mzuri. Mabibi na mabwana, tunapoanza mchakato, karibu sana na karibisha mtu ili tumakinike pamoja. Undumani hapa anasema uongozi sasa umeonekana wazi kwamba Sifuna ndiye mwenye kuongoza mstakabali wa nchi. Wewe unaonaje katika maoni yako? Alafu kwa haraka tu kuna huyu Peter Mbuthia anasema what's happening, UDA winning all the by-elections. Bwana Mbuthia, shida ya UDA winning all by-elections ni shida kubwa kwa William Ruto, kwa sababu hiyo haionyeshi one, demokrasia; pili, inaonyesha wazi kwamba hizo kura zote hakuna vile itakuwa eti UDA ina umaarufu mkubwa sana mpaka hawezi kupoteza kiti sehemu yoyote. It is part of what I believe
trying to save the image and trying to convince Kenyans that UDA is a strong party and it has a widespread uh, following. But it is clear to every seeing eye, it's clear to every right-thinking Kenyan that the UDA party is trailing. The William Ruto re-election plan is falling apart, and their continued of rigging or forcing elections, suppressing voters so that they run away with the so-called victory in by-elections is not even helping them. They would have rather left the elections to go the way the people want, because those voters are not from heaven. Those voters don't come in the morning and then go back. They live together. They know who voted who where. And so this aspect of trying to go and manipulate elections so that you prove that your party is strong is still part of the fallacy of the stupidity of the think tank of the William Ruto fraternity. In my opinion, the earlier they desist from interfering with elections, the better for them. This aspect of make believe is not helping them. It's not helping their bidding. It's not helping their winning the hearts of Kenyans. Kama umekataliwa, hata upaint meno yako ikuwe yellow, it won't change nothing. And so it doesn't surprise me that UDA has won all the by-elections. It is meant to be so. And then it doesn't matter what you do, even those by-elections, because Ruto is desperate at this point in time, and he would want to keep, to save face by trying to manipulate. Somebody was complaining that Farouk stayed in that West Cabras campaigning as if he's a presidential wherever bid, and was there distributing the 200, the money, and make it a do or die election issue. And so those are some of the interference with institutions that are making the election process not to be free, fair, and credible, and in the process making the IEBC an extension of the executive, and that is a mess that will be perpetual. And no responsible government should be doing that. And so I don't believe that UDA is able to win those seats like that, that no other political party can challenge UDA. Not everywhere, not in the manner that this has come out. All in all, thank you for being part of the conversation. Kama unakuja studio, link iko kwa comment section. Click on it, allow our app to configure for you the camera as well as the audio, na utakuwa na nafasi ya kujiunga nasi kuzungumza masuala haya. Nikirejelea kwa Undumani, maoni yako at UDA imewin viti zote kutoka Garissa, Northeastern mpaka Mbere mpaka Kabras. Unaona? Bernard, hiyo ni ndoto. Hiyo ni hiyo kusema ati wamechukua viti yote kutoka Mandera mpaka wapi, Bernard, hiyo ni ndoto, kwa sababu tunajua tabia ya UDA. Tabia ya UDA imeosa. Kitu kile kimeosa akiwezi kukuwa na radha kwa watu. Bernard. UDA ni chama ile imeosa. Hata rais mwenyewe anang'ang'ana ingia katika ODM. ODM imekuwa ni ngumu. So ni vigumu sana UDA kuchukua viti. Hata kwake kule atapoteza viti mingi sana. Hiyo UDA haiwezi kupata viti. Tuchukue hii sehemu ya Bomet. Tuangalie upande ya Bomet, hiyo upande ya Kericho. Hiyo sehemu yote hiyo viti inaenda kupotea, Bernard. Hata hapa Western hiyo viti ya UDA itakuwa. Hata baada ya 2027 baada ya 2027 hata hii viti ya ODM inaitwanga ODM, Bernard. Hii viti ya ODM itakuwa, Bernard. Tutakuwa na ile ODM ya Mrengo ya Sifuna. Lakini hii ODM ingine hii itakuwa imekwisha. Baada ya 2027 itakuwa imekwisha.
So kusema ya kwamba hiyo chama iko na umaarufu UDA haina umaarufu yake ilikwisha. Kitu imebaki katika chama ya UDA imekuwa soko ya watu kwenda tu kuchukua pesa na kurudi. Kama ni upande ya kupeana pesa kwa UDA ni sawa Bernard. UDA wako na pesa lakini hawana umaarufu. UDA hawana umaarufu. UDA hawana watu. UDA wamebaki na bunduki na tear gas. Na tear gas peke yake na pesa. Hiyo vitu tatu ndio wamebaki nayo Bernard. Lakini vitu vingine Bernard hawana. Umaarufu ya watu hawana. Katika ground hawana. UDA imebaki tu na bunduki na risasi na grenade peke yake ndio imebaki nayo. Na pesa. Kwa sababu kienda kuchukua pesa unaenda kwa UDA bank, inaitwa bank ya UDA. UDA unaenda kuchukua pesa na kutoka huko, lakini umaarufu hakuna Bernard. Mtu asikudanganya kwamba hata mali niko hapa hakuna hata mtu mwenye anasikia maneno ya UDA. UDA hakuna Bernard. UDA hakuna. Labda huko wale wanaenda kuchukua pesa ndio wanaimba UDA. Lakini UDA Bernard ni vigumu sana kupata viti. Hata viti 5 au 10 kufika mwaka wa 2000 baada ya mwaka 2027 ni ngumu Bernard UDA kupata kiti. Hii imekuwa tu mtungi ya watu kwenda kutoa kitu chakula. Sasa unaona kwamba William Ruto ako bado determined kudanganya Wakenya kama vile amezoea, kwa sababu hii ni kupaint picha kwamba chama kipo na kipo, chama kina umaarufu na kina umaarufu. Mbona hawezi kurudi nyuma akarekebishe mambo ambayo yamekwenda mrama? Yeye anaendelea kusisitiza tu ili akitumia hiyo uongo na hiyo kuonyesha kwamba kitu kiko na kipo. Kwani hakuna mbinu nyingine? Unaona Bernard, kilichokuwa na mwanzo akikosi kuwa na mwisho. UDA imefika mwisho Bernard. Kilichokuwa na mwanzo akikosi kuwa na mwisho. UDA imefika mwisho kwa sababu yeye mwenyewe ndiye ameharibu UDA kwa mambo ya uongo. Akiongea pande hii uongo, akiongea pande hii uongo Bernard. So yeye ana namna. Alijaribu kuachilia chama cha UDA, imekuwa ni ngumu. So ni kuipaka sasa mafuta. Alijaribu kuipaka mafuta lakini haing'ari Bernard. Alijaribu kupaka mafuta lakini haing'ari. Na sasa watu wamejua uongo yake, na tena unajua mtu kama Sifuna amehamasisha watu wanajua uongo yake Bernard. Hata watu ya kanisa wanajua uongo yake. Pastor anajua uongo yake. Yesu Kristo anajua uongo yake, pia na shetani anajua uongo yake. So ni vigumu sana tena kudanganya watu Bernard. Hawezi kudanganya watu. Yeye tu ataongea hiyo uongo yake. Ile ndio nimekwambia Bernard, ile uongo amebaki nayo ni uongo na bunduki na nini na tear gas. Hiyo ndio amebaki nayo. Lakini uongo ingine ya wananchi hakuna Bernard. Sawa, asante sana Undumani. Mabibi na mbwana, tunapoendelea tafadhali karibisha mtu, like video. Watu wa TikTok tafadhali hiyo tap screen tukasonge mbele, na kama una swali unaweza weka hapo kwa comment section, tutaweza kukujibu. Naomba tukarejelee huyu jamaa hapa, anatuelekeza jinsi anaona ile inasema what is the Swahili word, the similarities between what KANU used to do in suppressing the opposition as a resurgent with what UDA is trying to do to try and contain the opposition. Let's listen out to this as if gives us this flashback, alafu tutarejea. Kwamba siasa za humu nchini kabla ya mwaka wa 2002 zilikuwa ni siasa za ukandamizi, kwamba serikali haikuruhusu upinzani hata kuandaa mikutano ya sera na kuwauzia wapenda upinzani sera tofauti ama sera mbadala za serikali. Na unatazama kwamba mwaka wa 2002 wakati mabadiliko yalitarajiwa na wengi, umati uliojitokeza ulikuwa ni umati uliotaka kusikiza sera mbadala na umati uliotoka kufanya mabadiliko. Ndiposa ulikuwa unaona watu wengi wanajaza ule uwanja wa Uhuru Park kwa muungano wa NARC. Lakini KANU wakitisha mkutano, kulipwa kulikuwa kujaanza kuwa kwingi,
Uhuru Park haingejaa. Kufikia mwaka wa 2007 siasa zikawa sasa ni za uhasama, kwamba hata wale walijitokeza kwa sababu mfuasi wao amepata shida mahali. Kumbuka baada ya chungwa kuna wale walipiga chungwa 2005 kwenye kura ya maoni kuonesha kwamba mtu wetu hakufanyiwa kile alichotaka. Kumbuka LDP ilisema kwamba NAK iliwasaliti. Kwa hivyo ikawa ni kura ya revenge, kura ya uhasama. Na kutokea pale 2007 sasa tukaanza kupoteza mwelekeo wa sera, upande unafanya mkutano wa kisiasa. Unakumbuka kwamba aliyekuwa kiongozi wa ODM Baba Mtajika alikuwa anasimama, na hata kabla ya sera raia wana vifijo na nderemo haya na angemaliza dakika 10 bila kusema sura yoyote, lakini wananchi wanaenda nyumbani wakiwa wamefurahi mno kwamba tumemsikiza nini, tumemsikiza baba. 2013 tukajitokezea tena sera nyingine ambayo ni ya kununua umati, kwamba ukitaka umati hebu ununue. Ule mchakato wa kwenda ICC na zile mikutano za maombi zilikuwa ni mikutano asilia za umati ambao umenunuliwa. Tufanye maombi, tupinge ICC, tupige huyo. Na kutokea pale wanasiasa wakaona kwamba kumbe kuna faida kwa kununua umati. Unaponunua umati, kwanza unawapoteza watu wengine ambao hawakufika. Wanadhania kwamba una uungwaji mkono mkubwa, na watu wawili watatu wanaweza sema kwamba yule aliye na watu wengi hata sisi na tutamuunga mkono. Leo hii kumeharibika zaidi. Hata kanisani viongozi na watakakura wananunua waumini, kwamba nyinyi si wa Katoliki lakini asubuhi nendeni kule kanisa. Tumeona kule Kiambu kina mama ambao wanafanya kazi kwenye bar wamepewa vitambaa vya siwa, wanawake wa Katoliki, na wameketi mbele, hawajui hata ishara ya msalaba upigwa namna gani, kwa sababu kiongozi wao atakuja kuhudhuria misa hivyo. Kwa hivyo leo hii umati wa kisiasa hauzingatii sera, umati wa kisiasa hauonyeshi ushawishi wa mwanasiasa. Daktari Tom, tunafikiri hapa ndio nafasi yako inakuja, kwamba siasa za humu nchini kabla ya mwaka wa 2002 zilikuwa ni siasa. Haya mambo ni kama hayo, historia fupi, kisha akalainisha vizuri vile tumekwenda mpaka tukaanguka, tukaamka. Sasa saa hii imebaki tu nani anaweza kununua, nani anaweza kuuza. Hivyo ndio nchi inajengwa ama kunaendaje? Ndumani, unakumbuka hizo enzi, alafu tumefika wapi? Hizo enzi ndio nadhani ya kwamba huyu rais anatumia hizo enzi za kale za zamani ya kununua watu, lakini sasa ananunua watu, lakini kwa roho watu hawako na yeye Bernard. So hizo siasa zilikuwa za zamani, lakini saa hii unapata kuna siasa za sera saa hii. Unaona kama mtu kama Sifuna akiwa na mkutano watu wengi wanaenda, lakini tunaona tukifuatilia mkutano ya hii UDA ya Uburu watu wanaenda wanapewa pesa. Juzi tukaona ya kwamba wakati nani huyu Sabula alikuwa anagawa pesa ya watu kuingia katika mkutano Bernard. So hiyo ni mikutano ya pesa, lakini watu hawana roho kwa hiyo mikutano. Watu wanaaje washibe matumbo zao, baada ya kushimba matumbo zao warudi nyumbani. Lakini wanajua mali roho yao iko Bernard. Wanajua mali roho yao iko. Kwa sababu unaweza kuwa na pesa lakini una sera. Unaweza kuwa na pesa na huna wafuasi wa watu, huna Bernard. So ndio iko namna hiyo. Huyu bwana anatumia ile njia ya KANU ya zamani ya kununua watu. Anafikiria akinunua watu ndio watamfuata, na kumbe watu hawamfuati. So tunangoja wakati watafunja bunge Bernard ndiye atajua kama ana watu au hana watu. Wale tabaki nao Bernard. Unaona wale governor wanamzunguka Bernard. Unapata governor kama Sifuna angekuwa anahusika na mambo ya ufisadi, angekuwa tume ya kupambana na ufisadi ingekuwa imefika kwake Bernard. Lakini Sifuna ni msafi kama pamba, hana dosari. Lakini unaona wale governor wanafuata mikutano yake ni wale governor wamefanya ufisadi. Ukifanya ufisadi na uimbe tu tunaunga yeye mkono,
hakuna tume ya kupambana na ufisadi itakuja kwako. Lakini kuwa gavana yule umehusika na corruption, alafu unatoa sauti, tume ya kupambana na ufisadi imekuja kwako. Yeye atabaki tu na gavana wale gavana wezi wote ndio wameweka kwa UDA. UDA ndio inabeba governors wezi, wale MP wezi, kila mtu. Yani ukiwa muisi wash, ukiwa unauza madawa ya kulevya, ukiwa unafanya ufisadi, hiyo ni UDA ndio imebeba hiyo nyumba Bernard. Bora imebeba hiyo nyumba. Hiyo ni nyumba ile imeharibika. Hiyo ni nyumba ya wash. Hiyo ni nyumba ya wale gavana wanafanya ufisadi. Wale watu wafisadi wote ndio wako kwa UDA Bernard. Okay, so wewe bado unasema kwamba Ruto ndio high priest of corruption. Unaona Bernard? Yeye sasa tuseme aanze kupambana na ufisadi, aone kama atakuwa na hao watu. Bernard, uone kama aanze kupambana na ufisadi, aone kama ataona hawa governors. Bernard, hawa governors wote, hakuna yule governors yule anaamka kusema siasa. Akiamka governor akiamka anasema two term ni wale wakorofi wote ndio wanaimba two term. Wale wezi wote ndio wanaimba two term. Wale wezi, wale wa kuuguza madawa ya kulevya, wale wamefanya ufisadi, wale wameiba, wezi wote wako kwa two term Bernard. Hakuna mtu mwenye yuko kwa two term yule mtakatifu. Hakuna Bernard. Watakatifu wako kando. Na wale wafisadi wote wameiba, wale wameiba mali ya serikali, wale wamefanya ufisadi wote wako kwa UDA Bernard. Thank you. Okay, sawa, asante sana Undumani. Naomba tubadilishe gear. Mabibi number 1, tunapoendelea tafadhali hakikisha uko mstari wa mbele kukaribisha mtu na maoni yako yanakaribishwa. Msimamo link nimetuma, sijui kama umeipata. Kama unatupata basi karibu ukaseme mawili matatu tunapo songa mbele. Ni katika hiyo in the same understanding. There is something here being raised by Arab Kirwa. Ningependa tumalizie hiyo ya KANU na Ruto na ya hawa wanasiasa wa kongwe ambao wana ufahamu wa kule tumetoka na kule tunakokwenda, wakatukumbushe ama kutuelimisha jinsi ya kudeal na William Ruto. Well, let's hear what Arab Kirwa thinks about what Oburu is doing with the ODM. The deputy president. He said ODM wants the deputy presidency. But at times he says Kindiki is safe. Yes. Then at times he says he wants to negotiate with any other formation. So my worry is that ODM may find itself in a very awkward position in this election. And I predict if ODM, the way we perceive it, in the form that it is, with the symbol that it has, goes in the way it is going, they will be struggling to get 40 members of parliament, down from 80-something that they have today. Because some of them will go to UDA. Already in South Nyanza, they have created a parallel team of people who are not ODM. There is already competition between ODM and UDA. This is in South Nyanza. In South Nyanza. That is the information I'm getting from the team that we are working with. Okay. So it seems where ODM does not do well, you know, which deal has William Ruto structured with somebody to the benefit of the other person? Any deal that you enter with him, you will come out weather beaten. But Mheshimiwa. Yes. Totally whitewashed. Mheshimiwa. Yes. Haya, huyo anaitwa Arab Kirwa, aliyekuwa waziri wa agriculture katika serikali ya NAK, akitueleza vile mambo anayaona. Na hekima hii ndiyo inahitajika haswa kwa wale ambao ni vijana, kuelewa wapi tumetoka na wapi tunako kwenda. Nazungumza hapo kuhusu Oburu na vile Oburu anaielekeza ODM ile ambayo ameshinikizwa kusimamia, na vile anavyozungumza inaonyesha wazi kwamba hata sio yeye anayezungumza ama hajui kila anachokifanya.
So hapa Arap Kiru anasema wakiendelea hivi na hiyo story ya Oburu na vile wanavyokwenda, basi William Ruto atabeba wabunge kutoka Nyanza kwa tiketi ya UDA courtesy of Oburu. Na hiyo ndio mchezo unachezwa, na inaonekana kwamba hawa watu wote wamepewa hiyo carrot ya broad based, carrot ya tuko kwa serikali, carrot ya sisi ndio serikali, and in the process nyuma William Ruto anatumia nani huyu PS Raymond Omon, anaitwa Raymond Omondi, Raymond nani anajichimbia na kujilimbikizia umaarufu ambao utakwenda nini, utasimama na kukompiti kinyume na ODM, na wale wabunge wote watatoka Nyanza, wale ambao wametengeneza ODM kwa ODM vile ilivyo haswa kutoka Nyanza, wanaweza kupasua katikati 50-50 UDA maybe 50 ODM ikisurvive with Oburu. Na kila mara kunakuwa na jamaa hapa anaitwa Derek anasema hiyo ndiyo siasa, kwamba ni kuchimbana, ni kuzungukana na ni kucheza kwamba wewe ni smarter alafu ukatake advantage ya situation. Hiyo ndio mojawapo ya siasa ambayo mimi sipendi na sishabiki. Lakini tukiuliza tu Undumani, umemsikiliza huyo Arap Kiru akisema kwamba hakuna mkataba wowote William Ruto anaweka ambao unafaidi yule anayeweka mkataba na yeye. Lazima huo mkataba ufaidi Ruto na Ruto peke yake. Hii Oburu amebebwa juu na wale wote ambao wanashabikia broad based. Unaona ikiishia kwa kilio ama itaishia kwa furaha? Maoni yako? Bernard, hao masemeji yetu kule Nyanza wanachezwa na huyu bwana, kwa sababu huyo bwana hao wameweka ya kwamba muweke maneno ya broad based government, na huku nyuma yake anapanda watu. Wakati hawa watamaliza hiyo rari yao ya wananunuliwa kofia, t-shirt, mkutano yao wanaweka pesa imejaa mingi, na baada watamalizanga hiyo mkutano watapata huko nyumbani watu wameshapandwa ya UDA wameshapandwa huko nyumbani, na tena wamepewa pesa. Sasa hii pesa hii na hao wanapewa saa hii wataugulia patupu. Halafu tena hii ODM hiyo Oburu, kwanza wanapatia Oburu kasi ngumu sana. Oburu itakana enda apumzike. Oburu atakufia juu ya gari. Ndugu yake tumesika juzi. Tena tutasika yeye tena juzi. Tutasika yeye tena. Wamwache Oburu enda apumzike. Hiyo miaka ni miaka ya kupumzika. Hata kama ni mimi siwezi kubali baba yangu anatembeshwa juu ya gari namna hiyo. Siwezi kubali. Oburu nitakana kae nyumbani achunge wajukuu. Hapana maneno ya party leader. Sunaona kama akili yake iko kidogo mpaka anasema atu ngoo. Party leader mgani anaambiaga watu ati ngoo. Sunaona babela dini ya aibu sana, na hii masemeji yetu ni wale wamesoma Bernard. Hii masemeji yetu ni wale wamesoma. Sasa usomaji yao iko wapi? Wanaaibisha mzee kama huyo kufanya ngoo kwa mbele ya watu Bernard. Hawa hawana msimamo Bernard. Oburu aenda apumzike. Sasa Oburu Bernard atapigania nani? Mtu mwenye ako na vijukuu huyu atapigania nani? Wamwache Oburu aenda apumzike. Tusimuzike mapema Bernard. Ya pili Bernard, huyu bwana anacheza na akili yao masemeji yetu. Ndio nimekuambia wakati watakuja kujua ya kwamba huyu bwana anawachezea, hata wakitaka kutoka kwa hiyo ODM wanaweza kutoka, kwa sababu yeye atakuwa amepanda watu yake. Wamepanda watu yake, ameshapanda watu yake Nyanza. Na unaona UDA itachukua viti mingi kwa sababu wameshaambiwa ya kwamba wako kwa broad based government, wanaunga serikali ya UDA mkono. So hiyo serikali ya UDA mkono kupitia kwa broad based government, hawa wa chini wamekubali tayari Bernard. Hawa wa chini wamekubali kufanya kazi na Ruto. So vile wamekubali kufanya kazi na Ruto,
then hiyo chama cha UDA kitasambaa Nyanza yote. Watachukua hii viti ya UDA yote, alafu hao wengine Gladys Wanga na hao wengine wote wanaenda kupumzika na Oburu. Wote wataenda kupumzika after 2027 Bernard. Wote wataenda kupumzika nyumbani na Oburu. Asante sana. So hii ni game inachezwa na kuna wanaochezwa na kuna yule anayecheza. Na hii ndio mojawapo ya mambo ambayo labda yalifanya katika tukirejelea swala la yale mambo ambayo yamefichuliwa na Sifuna kuhusu mkataba wa broad based. Inaonekana kwamba kuna mirengo kadhaa katika hii mambo yote, haswa wale watu walikuwa wamemzunguka baba, wengi wao walikuwa wanashabikia broad based kwa manufaa yao, wala sio chama na wala sio heshima ya legacy ya Raila Odinga. Hebu tusikilize hii alafu tuone vile kutakwenda. Just a moment. Inaonekana there is a mix up here. Not understood William Ruto. And it makes me sad. You look at William Ruto and believe in what he's telling you. Honestly, yeah. If you people still believe in a single word William Ruto tells you, then this country will never recover. William will not talk about anything that is good for you. He's talking about what is good for himself by creating a narrative to make you believe he honestly and passionately believes in it. There's no passion in this. The passion is his pocket. Not understood William Ruto. And it makes me sad. You look at William Ruto and believe in what he's telling you. Honestly, yeah. If you people still believe in a single word William Ruto tells you, then this country will never recover. William will not talk about anything that is good for you. He's talking about what is good for himself by creating a narrative to make you believe he honestly and passionately believes in it. There's no passion in this. The passion is his pocket. Not understood William Ruto. And it makes me sad. You look at William Ruto and believe in what he's telling you. Honestly, yeah. If you people still believe in a single word William Ruto tells you, then this country will never recover. William will not talk about anything that is good for you. He's talking about what is good for himself by creating a narrative to make you believe he honestly and passionately believes in it. There's no passion in this. The passion is his pocket. Not understood William Ruto. And it makes me sad. You look at William Ruto and believe in what he's telling you. Honestly, yeah. If you people still believe in a single word William Ruto tells you, then this country will never recover. William will not talk about anything that is good for you. He's talking about what is good for himself by creating a narrative to make you believe he honestly and passionately believes in it. There's no passion in this. The passion is his pocket. Not understood William Ruto. And it makes me sad. You look at William Ruto and believe in what he's telling you. Honestly, yeah. If you people still believe in a single word William Ruto tells you, then this country will never recover. William will not talk about anything that is good for you. He's talking about Undumani, bado upo? Samahani, tumechanganya hapo videos. Lakini huyo ndiyo Jirongo akisema William Ruto si wa kuaminika. Bernard, Jirongo alimjua kutoka samani Bernard. Na that's why msimamo ya Jirongo na yeye msimamo ya Jirongo na msimamo ya Ruto haidi kama maji na mafuta Bernard. Kwa sababu hapo Jirongo anaongea ukweli wa maneno. Na huku upande hii ya Ruto yana haja na maendeleo ya nchi, yana kuendesha nchi kwenda mbele. Yeye haja yake ni biashara na pesa. Sehemu yake akisha kula, akisha shiba,
ajui wengine pia wana njaa. That's why unaona hii inji watu wale wako katika serikali kwa wanamfuata katika UDA ni wako na pesa, lakini watu wenye wa chini mpaka chini wale walalahoi hawana kitu chochote. That's why unaona wanafuata hiyo tunaitaka movement ya nani ya Sifuna, kwa maana kama yeye angelisha angekuwa na interest ya hao watu, hiyo umati ya watu, hata Sifuna angekuwa na watu. Lakini kwa vile yeye ametupa mwananchi hana chochote, bali ni hao wadosi ndio wako na vitu. Unaona hiyo umati yote ya watu inafuata Sifuna. So yeye ana interest ya Mkenya katika roho yake, na yeye ana haja kujenga hii nchi. Yeye ana haja kukula hii nchi iishe, ikisha kuisha kabisa yeye ana haja hii 2027 hii uchaguzi anataka kuingia kwa kiti mara ya pili, ni kuchunga mali yake na kuiba ile imebaki. Yule mwenye atapewa nchi kuongoza baada ya 2027, huyo rais ndiye atakuwa na kazi ngumu. Lakini yeye bali akipita katika uchaguzi ya 2027 ataendelesha tu ufisadi na wizi. Bernard. Okay, wacha tumsikilize Sifuna. I have a story. I don't know if we have time. If you can, the background of that MOU. Yes. When Raila lands from Addis, you remember he goes straight to Mombasa. He arrives there and he finds a coalition agreement prepared. And he says, no. You know me, I don't do things like that. I have to speak to my people, right? And he embarks on these consultations. There was a meeting of a central committee that we did in Kisumu at night. And Baba tells these people, okay, we have had suggestions that we should do some form of agreement with UDA. So there's a technical team that is working on it. Right. When you finish drafting that document, give it to Sifuna. And everybody's like, oh, okay. Then I remember some of these broad-based characters saying, oh, but Baba, can we form a committee? Why just one person? Yeah, I remember Mzee just asking him, how many people do you need to read a document? And he banged the table and the meeting was over. Now, a week goes by. I'm calling these guys. I'm like, hey, see, Muletele draft. Document. Nothing. Until the morning, we are sitting at KICC there. The day of the signing of that document, we are sitting there at KICC. The entire central committee is there. And the president's team is across the floor. Right. And then these guys shuffle in with a laptop bag. And there's a screen like this one there. And then they start projecting the agreement. We didn't get even to the third paragraph. Raila stops them and says, but by the way, is this what we agreed you go and prepare? Then Mzee says, no, this is not it. Then he asked me, Sifuna, have you read this thing? I'm like, Mzee, in front of God, they are here. I have been asking this gentleman to show me this document. This is the first time I'm seeing it with you. The meeting stops. We are sent upstairs. I have an office on third floor. We sat there. Nyongo was sitting in my chair with Nyongo and the others. That document, we prepared in my office. I printed one copy, went and showed my boss. He's like, yeah, this is now what we are about. The MOU that you now have publicly. It is us who wrote it. Okay. I have a story. I don't know if we have time. If you can, the background of that MOU. Yes. When Raila lands from Addis, you remember. There is some mix up here. So Undumani, sijui kama bado upo. It appears Undumani seems to have dropped out. Now, listening to what Sifuna is giving out there, you will notice that this broad-based arrangement and propagation of the broad-based agreement, it wasn't far from the people around Raila Odinga. When Raila Odinga was looking for how to have a formal agreement, which was stipulated on the
agenda that is accepted in a formal manner whereby UDA commits to this and ODM commits to this. We had people in ODM who are already pro UDA and did not even want that formal arrangement. So they had the alternative MOU, which was not obligating UDA on anything in terms of conditions. Now, inaonekana it's the same thing that has come into play at the moment. When Sifuna and Tim are insisting on the 10-point agenda, these people don't want that. They just want two-term, and they want the unconditional support for William Ruto. And this speaks of what we usually get into by being around leadership, but not in the same spirit with your leader. You are around a prominent person like Raila Odinga, but you are not for Raila Odinga. You are just there for what you can get and what you can make happen by reason of identifying or showing up around Raila Odinga. And so it appears that the penetrating or the infiltrating of ODM did not begin with the demise of Raila Odinga. By the time this MOU was being signed, William Ruto was already in the kitchen cabinet of Raila Odinga and was still pulling strings even to ensure that this agreement takes place. And when you listen to Sifuna further, you will notice that even the people that joined the cabinet, they did not join the cabinet courtesy of Raila Odinga or courtesy of ODM. They were poached by William Ruto, and Baba was only there to be, left with no choice but to let things play the way they have been arranged to play. Now, this begins to shed some understanding on how brutal our politics can become, especially when you're pushing a wrong agenda for the country. And in my opinion, this doesn't smell right. It doesn't smell right in terms of why should you be so determined into getting things done outside of the law or without following due process. I thought leadership is about following due process. Leadership is about showing the right way. Why should you be a leader that is so twisted and so, committed to wrong dealing to a level whereby that you're able to buy people around somebody just to force your way and get them to sign a contract that is not going to help the country and is not going to help the situation. And so we are where we are today because of this kind of operatives. And in my opinion, we need not to be here. If we indeed have a leader in the person of William Ruto, we should have a leader, a president who is committed to the rule of law, not to sabotage the rule of law, not to sabotage the avenues through which political parties should engage each other. Why should he be looking for a shortcut whereby he now poaches Kina Junaid and this other team, so that by the time the signing is to take place or the signing of the deal is required, they have a deal that has not been discussed. They have a deal that has not been, agreed upon. And this is what is at play right now. For example, the agency by which Oburu Odinga is gazetted as party leader before the NDC ratifies him, it's all because of the March 7th deadline. The William Ruto is afraid that by March 7th, this MOU will come to an end, and he doesn't want it to come to an end. And so instead of him following due process to see to it that he fulfills his part of the package, he now infiltrates the leadership of ODM, overturns it upside down, and now begin to use them to frustrate the honoring of the 10-point agenda. And this seems to be the style of William Ruto and his politics.
But as I've always said, there is politics and there is leadership. There is politics and there is leadership. When you are a head of state, there is a sense of responsibility that needs to be sitting on you. That even when you are playing politics, you don't play politics to a level whereby you begin to compromise the respect and the dignity that is carried by you bearing the title head of state. When you are head of state, you are dignified. You need to be the the law-abiding one. You need to be the one showing the right way. You need to be the one espousing and upholding the highest level of respect for the rule of law. But it appears that William Ruto is caught up into the politics to a level whereby he's forgetting that he's a leader, is forgetting that he's supposed to set the right example. And this is one of the reasons why we need to show him the door, because leadership cannot be by bending the law. Leadership should be by following the law and following a due process. But the buying of people around Baba to a level whereby they want Baba to commit himself to something that they know is not for his values, is not for his convictions, is not for his legacy. It's really sad. It's really sad and heartbreaking that you can be so much entrusting yourself with people, but these people are not for you at all. They are working for your opponent, and they are on the payroll of your opponent. And it looks like this is part of the reason why Baba did not succeed in his quest of becoming president. He was surrounded by vultures, and these vultures were, out to feed on him. By all means, no matter what he would do or he would try to get done. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for staying tuned. Let's listen to this as well as we continue with the conversation in the second part of the broadcast. Thank you very much. Hakuna siku nimeitisha kuwa katika serikali ya William Ruto. Na hawa jamaa wanne ambao waliingia kwenye serikali, William Ruto alikuwa na approach yeye mwenyewe. Mtu asikudanganya ati ODM ilikaa chini ikasema by the way ni kina nani tunaweza tuma, Sifuna are you interested? There was nothing like that. There was nothing like that. Mimi ninakumbuka kabla matangazo haya yafanywe, Baba Raila Amolo Odinga tukakaa na yeye, alikuwa Dubai, tuko kwenye simu. Akasema Sifuna nataka utoe statement. Manake ile picha sijui naweza itaje. Mfumo ambao Baba alikuwa anataka wakati ule haukuwa mfumo kwamba eti watu wachache waingie kwenye serikali waende kugula huko, hapana. Baba idea yake ilikuwa we need to stabilize the country, kwa sababu wakati huo kulikuwa na machafuko mengi ya Gen Z. Tuweze kustabilize nchi na tusikizane na hawa jamaa wa UDA kwamba kwanza Baba alikuwa akisema bunge ni kama limepoteza mamlaka yake. Wananchi wamechukua mamlaka yake. Wamechukua mamlaka ya pale mahakamani na walikuwa wanaenda kwa huyu William Ruto. Sisi sote tunajua hii historia. Na akasema tusikizane na hawa kwamba we are not coming there to do anything else other than kustabilize nchi, na tusikizane timelines fulani ya vitu fulani ziweze kufanywa. Na mwisho wa hii agreement itakuwa ni lini, na tupange uchaguzi mpya ile unaweza kurudisha ile legitimacy ya wananchi kwa wale viongozi ambao wamechaguliwa. Wengine wakaona huyu mzee nyama ndio hii imewekwa hapa na anataka kuleta mambo mingi sijui nini. Wao wakaulizwa wewe boss, utachukua hii kitu ama hapana? Mbele ya Mwenyezi Mungu, na siku moja mimi nataka hawa jamaa wa broad based waje hapa kwenye hii mahojiano. Na wakuje na Sifuna na kila mtu abebe kitabu chake. Yaani kama wewe ni Muislamu uje na Qur'an. Kama wewe ni Mkristo uje na Biblia. Tukule kiapo. Alafu tufanye mazungumzo. Hakuna siku nimeitisha kuwa katika serikali ya William Ruto. Na hawa jamaa wanne ambao waliingia kwenye serikali, William Ruto alikuwa na approach yeye mwenyewe. Mtu asikudanganya ati ODM ilikaa chini ikasema by the way ni kina nani tunaweza tuma, Sifuna are you interested? There was nothing like that. There was nothing like that. Mimi ninakumbuka kabla matangazo haya yafanywe, Baba Raila Amolo Odinga
tukakaa na yeye, alikuwa Dubai, tuko kwenye simu, akasema Sifuna, nataka utoe statement. Manake ile picha sijui inaweza itaje, mfumo ambao baba alikuwa anataka wakati ule haukuwa mfumo kwamba eti watu wachache waingie kwenye serikali waende kugula huko, hapana. Baba idea yake ilikuwa we need to stabilize the country, kwa sababu wakati huo kulikuwa na machafuko mengi ya Gen Z. Tuweze kustabilize nchi na tusikizane na hawa jamaa wa UDA kwamba kwanza baba alikuwa akisema bunge ni kama limepoteza mamlaka yake. Wananchi wamechukua mamlaka yake. Wamechukua mamlaka ya pale mahakamani na walikuwa wanaenda kwa huyu William Ruto. Sisi sote tunajua hii historia. Na akasema tusikizane na hawa kwamba we are not coming there to do anything else other than kustabilize nchi, na tusikizane timelines fulani ya vitu fulani ziweze kufanywa. Na mwisho wa hii agreement itakuwa ni lini, na tupange uchaguzi mpya ile unaweza kurudisha ile legitimacy ya wananchi kwa wale viongozi ambao wamechaguliwa. Wengine wakaona huyu mzee nyama ndio hii imewekwa hapa na anataka kuleta mambo mingi sijui nini. Wao wakaulizwa, wewe boss, utachukua hii kitu ama hapana? Mbele ya Mwenyezi Mungu, na siku moja mimi nataka hawa jamaa wa broad based waje hapa. Okay, there you have it, from the horse's mouth, the SG of ODM Sifuna, giving us more light on some of the things that happened in the back office that we did not have an opportunity to interact with. Now, it appears, like I have already noted, that the broad-based idea, those of you that remember very well, it is William Ruto's brainchild. It wasn't an understanding between ODM and UDA, like it is being preached to have been. And of course, him being the brain, the one who was carrying the vision for broad-based, it appears that he began to talk to these so-called ODM experts and convince them on the importance of them joining the cabinet, even without the consent of Raila Odinga. I'm saying this because we seem to have had a lot of we witnessed a lot of bashing, especially on the person of Raila Odinga, on the aspect that ODM joined government against the Gen Z and the Gen Z's push for better leadership and better governance. And now what Sifuna is sharing here begins to show that some of the decisions that were arrived at, including by Baba, are decisions that are done because somebody has been fixed to not to have many choices or options in making up his mind on the matter. For example, if these people are already in agreement, they are already ready to go and take an oath as cabinet secretaries, and then of course Baba is sanctioned into it. Now he has to play like a statesman as well as an old man. And old men don't think like young men. Young men will say, potelea mbali. And then wenyewe, we have time, we'll be able to sort out whatever that it is. But an old man will have a lot of things to put in consideration. And one of it is that hata kama imefanyika bila mimi, na imefanyika bila my consent, but if my support for the same is going to save somebody's face, let me save their face. And so it is clear that the wrangles in ODM and the push and pull in ODM are not by reason of the demise of Raila Odinga, but there were underlying issues that were even at play while he was still alive. And it appears those underlying issues are the ones they are running away from addressing, and hence falling victim of the machinations and the manipulation of William Ruto and, of course, the UDA fraternity. And these are the things that I believe the ODM leadership need to name them for what they are and be able to deal with them with that understanding. Because this dodgy and
avoiding to address the really cause of the problem, it's not helping situation. It's not helping the situation. There's a difference between UDA leadership and ODM leadership. And if it's the ODM party leader, he needs to act or in the interest of ODM, not in the interest of UDA, not in the interest of those that hope to work with him. And so I believe this understanding helps a lot in us making sense of what is at play. And if you've been keen and listening, especially to Wandai, Joho, and Badi, you will see clearly that these are people who have no interest for the party. They have no interest for the legacy of Baba. They have no interest